Milk and oil inachemshwa hapa. We are boiling. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching and the time you're watching this video. It's your girl Daisy here. Welcome and welcome back to my channel. If you're new here, kindly consider subscribing. If you're a returning subscriber, thank you so much. Thank you for always coming by to watch my videos. I do appreciate. So guys, today we are doing something different again. Tunatengeneza mandazi ya a new style. Sasa hapo ukiona ni maziwa na oil inachemshwa hiyo. Keep watching. On the other hand, tuna create hapa nini? Inaitwa aje? Ndimu. Yep. Mbona na create ndimu? Inakuanga na inaitwa taste, at least usikie hiyo harufu ya ndimu. Juice yani. Hata makucha zangu sio mbaya. Nilikata makucha zangu before nianze hii recipe. So usione tunafanya kazi ya uchafu sana. Niko tu na wasichana ni wasikuja wakasema wasichana ni wachafu. Tumeosha mkono, hata makucha zetu tumekata. It's only that we lack some things, so inabidi tu tutumie. Okay, after that tunachukua maziwa yetu. After we kucreate hizi lemon zako, na usisahau hii maziwa tumeka, unaweka mafuta ndani, na maziwa yako isikwe moto sana. Juu eka ikue moto utahitaji unga mingi. Sukari kwa wapi? Ngoja. Maganda. After kuweka hizo maziwa yako, maganda plus mafuta yako, unatumia blue band yako. The good blue band ukiwa nayo ile ya Prestige is best. Maziwa imeganda. Ina depend na sukari yenye mtu anataka. Mtu anaweza taka mandazi kuwe na sukari sana, lakini ujue pia utamu wa mandazi ni sukari. Kwa chapati utamu wa mandazi ni nini? Sukari. Na ya chapati chumvi kwa umbali, lakini si sana. Kwa umbali si sana, but tunaweza fanya bado mix kwa nini chapati. In short kwa chapati yenye inafaa isikike ni chumvi. But kuna mwenye anapenda pia tu chapati yake ikuwe na taste ya chumvi, both of them. It depends with how you like it. Yes. After that, ndio hii ni maziwa yetu, sukari, maganda na hiyo juice ya lemon ndio iko hapa. Usiweke maziwa yako ikiwa moto. Ikiwa moto itataka utumie unga mingi, na labda plan yako haiko utumie unga mingi sana. Mpishi wa ex wanaweka hii nini yao sana. Nataka tufungue. Mpishi ojeri. Na tutake chapati mandazi mingi. Napenda chapati. Ni mandazi naongelelea kwa sasa hivi. Jua tuna ile nini ya kustaa, itabidi tu tutumie mkono yetu. Mkono ni safi, usisahau. Uliosha before uanze.
Cleanliness is next to godliness. Yes. Ai. Mshangae mbona tumepika mandazi kidogo, hatutaki mingi. Umeanza kusikia taarifu wewe? Inanukia tamu sana. Mimi kama mkosti na love ninapenda. Najua mwingine anajiuliza mimi kwenye napikianga nakanda ngano all over the place, na kuanga tu na ngano imemwagika. Hata utasema eti hata besheni au kitu yenye natumianga inakuanga tu imebeba ngano, lakini yangu no. Mbona sasa? Siri ni gani? Tuambie, tueleze. Nimetumia tu vizuri, like ukitumia tu hii procedure yangu haiwezi, haifai like mtu anapika in the place yenye unapika kila kitu imeanguka chini, unga sijui ni nafaa nitoke hapa hata kama mkono yangu pia ni safi. Wacha tusubiri tuone. Sisi kama viewers tunataka kuona. Unaona unga yetu hata imeanza kuturn color. Kwa nini inabadilisha rangi? Juu tumetumia ndimu na blue band. Mbona unaongeza blue band? Hizo tu ni ya kuleta taste. Yeah. Flavor yako, kuunda flavor yako like. Na mbona unachemsha maziwa na nini na mafuta? Hiyo ni procedure tu yangu. Okay. Who taught you that? Okay. Even in real sense, I'm an engineer, but this is my passion. I love cooking. Engineer in the house. Engineer. Engineer is shy. No. Mwambie engineer ako single. Kama kuna mwenye anataka mpishi anaweza mtafuta pia. Ni mpishi for hire. Mpishi for hire. Unanionyesha kichwa na sijafunika? Ushiki kichwa, iko tu sawa. Ndio hiyo unga yetu imekuwa ready. Najua mnashanga, dada hata mkono iko tu safi. Haihitaji wash. Show them your hands. Ndio. Show them your hands. Once again, show them once again. Unaona? It's clean. Hiyo ndio inamaanisha unga yako yenye umekanda ni nzuri. Ingekuwa like unga inabaki kwa mkono, jua hiyo unga haujakanda vizuri. Okay. After kufanya hivyo umemaliza kukanda hiyo unga yako. Hata ni tamu, naweza kula. It tastes nice. Yeah, ni tamu. Hata situmiangi maziwa lakini kwa hii ni tamu. Okay. Sorry. Unaweka unga yako, unafunika for 15 minutes if it is more. Ukiacha ifure. Najua wengi wenyu watashangaa mbona hatujaweka mafuta kwa hii nini yetu. Kwa mandazi haihitaji mafuta. Mafuta tunatumia wapi? Kwa chapo. Sema kwa chapo. Kwa chapo. Sasa unaona hata yenyewe juu kulingana venye tulikanda haihitaji. Haitashikana. Yote mkitu moja moja. Hapa ndio hii mafuta. Mafuta inachemka. Mambo imechemka. Okay. Let's wait and see the final results. Najua wengine wenyu watashangaa hata mbona tujatumia mafuta chini. Kwa mandazi haituhitaji unga kwa hii nini yetu, like ndio isishike hii board. Kwa mandazi haitaki unga, tunahitaji wapi? Kwa chapo. So ndio hii mandazi yetu hatutaki kwa ile kubwa kubwa. Tunataka tu kwa hizo spaces ndogo ndogo. Ndio hii mafuta yetu, acha tutumie hii moja tuone kama
mafuta imeiva. Ndio hiyo tunaona mafuta yetu imeiva. Kama imeiva unaongeza mandazi. Unaongeza mandazi. Mafuta imeiva, hata ikipata tu uso wako, baadaye utakuwa na mark nyingine yenye hata ukuwa itapenda. As you can see, mandazi yetu zinaiva. Hatutaki zile size kubwa kubwa, ni size ndogo tunahitaji. I love this. I love this. Sisi tutakula. Leo sapa tunalala kwa floor. Ilikuwa ikwe breakfast, lakini venye naona maneno iko. Sisi kama timu ya Luya. Lazima tuwezi lala na hizi ni kama but I'm a Luya lady. This one can fit me. Mimi kama Mluya nitakula tu hii alafu niongeze ka ugali yangu. It look nice, as you can see. Wow, this is so nice. See the color, it's not black. Hii sasa ndio wanasemanga golden brown ama? Yes. So mandazi yako unafaa uache ikwe golden brown. We don't want with black. Isikwe white shama nini. Every month nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. Waonyeshe mandazi yetu na ukate ndani, at least waone the color of our mandazi. So we want to taste. Sasa kutaste ni bora. Tusifanye kazi ya Angalia hii ni kama imeiva hiyo. Sasa nimeanza kukua busy. Wacha nothing is too hard for you. Mama tupendi size kubwa kubwa. This ingredients is giving. It's just the best. Giving, very giving. I love this, by the way. I'm also learning. Yes, and it is good to learn. I've accepted to learn. If you don't accept to learn, no way manze itakuwa hard. Itakuwa ngumu sana. Nani mpishi? So guys, huyu anaitwa Laviladesh. She's here. She's teaching me. Who is the best cook hapa? She's teaching me how to prepare mandazi in a different way. So guys, acha niwaambie kitu. Remind them to subscribe, like and share. Yeah, like, subscribe and share, comment. So acha niwaambie tukiendelea kupika. Unaona hii mandazi? Acha niwaambie some of the ingredients we used here, so that at least you can try. Number 1, ni nini ingredients? Kwa mpishi tuambie number 1. You should have mayai. And it depends na unga utatumia. In a half kg. This is the 500. No, this is the half kg. You will use one mayai. So it depends, like kama ni kubwa yai tu utaongeza. Utatumia lemon, blue band, sukari. Ngoja. After this two. Okay, alafu this is the best one kwa mandazi yako. Kwa curry, it's called Mandazi baking powder. Yes.
So in short ni hizo ndio ingredients zenye ukiwa nayo nini yako iko poa, mandazi yako utapika. Please kindly repeat the ingredients. You should have your baking powder, 1 mayai, it depends with the unga yenye unatumia, and blue band, and sukari, and lemon, na mafuta na karai. Sisi hatuna karai hapa, we are just using sufuria, so ndio maana na board. Sisi tutatumia chopping board. Na roller. Tuko na roller, as you can see here. One time we will start using the good equipment. Don't forget kiberiti. Maziwa. Tumuone. So guys, time tulikuwa tunapika, generous neighbor ametuletea nini? Ndizi. So mnaona ndizi hapa? Na maziwa. We are very lucky. Are you orange lady? So, no, I'm not orange. So we should live near generous neighbor like me. You go and sleep later. I have very generous neighbors. That gives. Is the hand that receive it. Yes. Bye. Good night. Night time. Guys, so as you can see, I have very good neighbors. Very good. Nakulanga tu hapa vizuri tena sana. Hii kala hii mandazi ni gani? Sinaona inakuwa yellowish. Tuji kama viewers wanaweza na mnaweza na kweli. Ama tuwapike kubwa moja waone. Kubwa hatutaki kubwa. As you can see inakaa yellowish hivi. Because of the ingredients zenye tumetumia ndio maana hiyo kala inatoka. Alafu ndimu inaongeza nice taste. Mimi kama camera lady na mtu mwenye na taste chakula. Wewe demo amekuwa akikula hapa. Manze, this is nice. If you try this. Hata tumenunua tu unga nini. This is the final result. As you can see, hatutaki tu kuongelea hizi mandazi yetu, unaweza ona. Like unaona color. Try it at your home place. You will like it and you will enjoy it. Please consider subscribing if you haven't. This is the only way to support your girl is here. So today I've learned. I hope you too you have learned something from this video. Hope you will love it. Mpishi wetu, as you can see, I had told you earlier, but do mpishi. See you in my next video. Bye bye. Say bye. Thank you for watching. Continue watching, continue subscribing, continue sharing my videos. Hope you love what you have seen. Yep. Bye bye. So guys, thank you for watching. Immediately click the camera lady, and this is my channel. And like Ladesh, go to our YouTube channel. Alikuwa ananifunza jinsi ya kupika mandazi. So hii mambo na kupika mandazi, as you can see, itaonyesha kwa channel yangu. So I hope you will love it because I also learned something from it. So guys, mnaona nguo yangu haje? Ni ya upishi. Mnaonaje? Nimeng'ara kama mpishi ama nini? Hii ni outfit of the day. So guys, thank you so much. Bye. Bye. Kata.